Now, this way of looking at Deleuzian multiplicity is interesting also. Now, I have introduced multiplicity with the logic of filter coffee. Understand? This is multiplicitous. Here, Stuart is not worried about the qualitative change. Understand? Deleuze and Guattari are worried about the qualitative change when things are mixing up and growing in a certain qualitative dimension. Here, Stuart is not worried about the qualitative change. He is worried about change anyway. He is not trying to make it into two compartments. Change as quantitative or qualitative. Here, change is real and that change is necessary. This is seen as a site of struggle. If the decoction has some life, as the black person or colored person, or the snake that is being killed by us because it is different from us. Why we kill a snake? We kill a snake because it is dangerous. Why we see it is dangerous? Because of the fundamental fact that it is different from us. We kill fellow human beings when we find that they are dangerous because of the fundamental fact introduced by false perception that they are killers or kidnappers. Yesterday also there was a story on television which said a Tirunelveli schoolboy was kidnapped by North Indians and he was rescued by some auto rickshaw drivers in some place in Kerala. We have no information about who are these North Indians. We are told again and again that the kidnappers of children are North Indians. And who are the North Indians? They are no different from the coolies Stuart sister refers to. Understand? They are no different from the East Indians Stuart's sister referred to. These are very, very general category. They are no different from the blacks of America. They are very different from the whites of America. They are very different from the Dalits of India. They are very different from Muslims of India. They are very different from Muslims of Tamil Nadu. Because there is nothing particular about this difference. Articulation invites difference of the particulars. Articulation invites difference of the particulars. It doesn't want difference of the macro or the major or one that is not accessible. In the case of his own experience, he was interpellated as a colored person as long as he was living in Caribbean. He was interpellated as a black person in England. He is different. The interpellations are false. Understand? Stuart thinks of himself as different from these two contexts of interpellations. மூன்று நிலைகள். அவர் நாட்டில் இருக்கும் பொழுது, ஜமைக்கா நாட்டில் இருக்கும் பொழுது அவர் கலர்ட் பர்சன் என்று அழைக்கப்பட்டார். அவர் மாணவராக இங்கிலாந்து நாட்டில் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்துக்கு படிக்க வரும்பொழுது அவர் கருப்பராக அங்கு பாவிக்கப்படுகிறார். இந்த இரண்டு நிலைகளுமே தவறான நிலைகள். அவர் அவ்வாறு கருதவில்லை. So there is
a process of subject formation which is made possible by interpellation, and interpellation has to be seen as a site of struggle, and any site of struggle is ideological because it is political and social and cultural. I stop here. As I said before, we need to have a very proper grounding in the person's life story to have a grounding about his works and concepts and theories, and in this particular case, ideology. So, let us watch some footage from a BBC program 2 days after he died on 10th February 2012. Some portions, then we can continue. Some introduction about the person. I also introduced something about his origins. Now let us get to his notion of ideology. He was also attacked virulently by the so-called communication scholars such as J.G. Blumler for trying to picture communication scholarship as acritical. According to Stuart, there are three different phases in the history of communication scholarship. The first phase covers the period between 1920s and 1940s. We have been introduced about this differently in our textbooks, but Stuart makes a critical introduction about the history of communication scholarship. We only remember bullet theories, linear models, etc. So he doesn't pay attention to all this and says the first phase was only talking about the negative effects of media. The second phase lasted between 1940 and 1960s, wherein they were trying to prove something that could not be proved. And what it is? They were trying to say that media have come to provide plurality. ஊடகங்கள், ஊடக தொடர்பியல் என்பது வளமையான, செழுமையான, பன்முக ஜனநாயக தளங்களை உருவாக்கிவிட்டது. இதற்கு காரணம் சமூகங்களில் ஒத்திசைவு, கன்சென்சஸ் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. And this consensus is not a forced one. இந்த ஒத்திசைவு வலிய வந்து சேர்ந்த ஒத்திசைவு கிடையாது, ஆனால் இயல்பாகவே naturally arose one. So Stuart picks these three problematic contexts. One is naturalism, second is pluralism, and third is consensus. And these three in turn give birth to the fourth. If everyone is
happy with the consensus, everyone is happy with the pluralistic environment, everyone agrees on whatever the governments, media, fellow beings say. This is a very positive moment in history, isn't it? So, this must live on forever. இந்த நிலை நிலையான நிலையாகத்தான் இருக்க முடியும் இல்லையா? இதுவரைக்கும் நடக்காத ஒன்று உலகத்தில் நடந்துவிட்டது. ஸோ இந்த நிலை ஒத்திசைவு சார்ந்த நிலை, இந்த நிலை இயற்கையாகவே உருவான நிலை, இந்த நிலை உருவாக ஊடகங்களும் காரணம். பன்முகத்தன்மைக்கு நாடுகள் சமூகங்கள் தள்ளப்பட்டு விட்டன. இந்த நிலை ஒரு நிலைத்தன்மையை பெற்றுவிட்டதாக நமக்கு காட்டப்படுகிறது. For instance, we have come to believe that democracy is an eternal virtue. We have come to believe that pluralism is the right thing. We should foster. We don't know for sure what is meant by pluralism, what is meant by democracy, what is meant by consensus. Okay, but we have been fed the impression that pluralism is good, democracy is good, authoritarianism is bad, consensus driven governance is good. On what basis? These were the questions of not only Stuart Hall but many others. What kind of pluralism? And during his times, he was forced to write more, he was forced to speak more, he was forced to write and speak differently, critically, because of the then prevailing context of pluralism, consensus, democracy in UK during the period of one Prime Minister, Margaret Thatcher. அவர் ஏன் மாற்று பார்வையில் தீவிரமாக இயங்கினார், பேசினார், எழுதினார்? இவற்றிற்கு எதிராக, இந்த புரியாத புதிர்களுக்கு எதிராக. இந்த புரியாத புதிர்கள் என்ன? வேறற்ற விஷயங்கள். ஜனநாயகம் ஒரு வேறற்ற தளம், பன்முகத்தன்மை ஒரு வேறற்ற தளம், ஒத்திசைவு என்பது வேறற்ற தளம். Consensus of whom? This was the question of Stuart Hall. There are two major political parties in UK then also, the Tories and Labour, Conservatives and Labour. பழமைவாத கட்சியும் உழைப்பாளி கட்சியும். மார்கரெட் தாச்சர் இந்த கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டியினுடைய பிரைம் மினிஸ்டர். ஆனால் அவர்களும் அடித்தட்டு மக்களுக்காக பேசுகிறார். எப்பொழுது பேசுகிறார்? அவர் தாராளமயமாக்கல் கொள்கையை நுழைக்க நினைக்கும் பொழுது, எல்லா பொது நிறுவனங்களையும் அரசு உடைமையாக்க நினைக்கும் பொழுது, உழைக்கும் மக்களுக்கு அவர்களது பங்கு போய் சேர வேண்டும் என்று பேசுகிறார். இதை தான் ஸ்டூவர்ட் ஹால் பிடித்துக் கொள்கிறார். Everyone was reading Thatcherism differently, in the sense, in the same way, but Stuart Hall was the only one person, particularly from academia, to critique Thatcherism as dangerous. And during that period, he did not have many supporters. But later, now looking back, everyone would agree that Thatcherism was the starting point of the end of
the welfare policies of many countries in the world, including India. And one person who blew the siren first was Stuart, because he was able to read critically that it was not a pluralistic agenda. It was not an agenda driven by consensus. It was not democratic enough. So all these contexts can fool us. Now this week, for the last 10 days, if you are following international news, US has taken on itself another oil market driven agenda. Okay? So they messed with the Middle East for I don't know how many years, since 80s, nearly 40 years. They have ruined the future of Middle East just for the sake of oil. Now one of the oil rich countries in Latin America is Venezuela, and for the last 1 week Venezuela has been suffering from power cut. They have found an opposition leader who supports USA, and USA has put sanctions. So one way of threatening countries which do not obey USA is placing economic sanctions. Because that president, like the previous presidents, they do not want any association with USA. And that president is supported by Cuba. Okay, so wherever there is oil, there is a problem. And remember, USA is the largest or greatest democratic country in the world. And what is the meaning of democracy? Understand? So democracy has been a much abused site of difference. Democracy is a much abused site of difference. And the articulation or articulations that have been managed by this particular country, USA, and other Western allies over the last 100 years have been working against the real differences of people. Understand? Real differences of people. So wherever there is somebody who protests or opposes, says no, they may be wrong also, like Saddam. But Saddam was not 100% wrong. Gaddafi was not 100% wrong. If you read the history of these persons, they would have committed so many inhuman things. But the but is a big but. And these wars, battles, conflicts which are still going on in the Middle East, in countries like Syria, the refugee problem. So all these warrant us to read Stuart Hall seriously. Because Stuart Hall was a rare scholar who critiqued classical Marxism, the ideological underpinnings of classical Marxism, by saying that since 1950s you have not gone to the common man. What is the fine purpose of any Marxist ideology if you are talking about exotic concepts like class, hegemony, imperialism within classrooms, within your party offices, within your narrow
domestic spaces. ஒரு இடத்தில் அவர் எழுதுகிறார், கடந்த 30 வருடங்களாக, இந்த கட்டுரை 1980களில் எழுதப்படுகிறது, கடந்த 30 வருடங்களாக மேற்கு ஐரோப்பாவில் மார்க்சியம் ஒரு தேக்க நிலைக்கு வந்துவிட்டது. மற்றொருவரை மேற்கோள் காட்டி எழுதுகிறார், அவர் பேர் எனக்கு ஞாபகம் வரல. தேக்க நிலைக்கு வந்ததுக்கு காரணம் இந்த புரியாத புதிர்களை பற்றி அறைகளில் நீங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். மக்களுடைய வாழ்வியல் பிரச்சனைகளை பற்றி அவர்களை சந்தித்து நீங்கள் அணுகவில்லை. அதனால்தான் மார்க்சியம் தேக்க நிலைக்கு வந்துவிட்டது. ஸோ there was a need felt by Stuart to redefine or redraw the purpose of it. So when you define something, you also draw the purpose of something. When I entered this department, I had to redefine the purpose of this department. Is this department serving the needs of the community? This is my first question. Is this department having any organic relationship with the community? What is the purpose in having a paper called development communication in a communication department if that department has no organic community linkage? All the communication departments which have this paper do not conduct any field work. 99% of them. What is the purpose? So, what was the criticism of Stuart against Western Marxists? You are talking about hegemony, class, etc., etc. But have you ever met the people? Have you ever met the person on the street? Have you ever seen an unemployed? Isn't it? நாம் என்றைக்காவது ஒரு நாள் வேலையற்றவரை சந்தித்திருக்கிறோமா? நாம் என்றைக்காவது ஒரு நாள் மக்களிடம் சென்று பேசியிருக்கிறோமா? என்றைக்காவது ஒரு நாள் அவர்களுக்காக வகுப்பு எடுத்திருக்கிறோமா? Stuart was very popular because he was always talking to people, writing for people, working with people, even though he was working for universities also. So he was mostly in the field, like his famous elders, Raymond Williams and Richard Hogarth. The advantage the three had was they came from very humble backgrounds. So this provided the context. Okay. They were born into not so rich families, so they knew the conditions of the working class. They knew the conditions of the working class. So the three famous elders were E.P. Thompson, who wrote The Poverty of the British English Middle Class, and Richard Hogarth, who wrote Uses of Literacy, and Raymond Williams, who wrote Culture and Society and Keywords, many other books. So like them, Stuart was a black from Jamaica. However, the manner in which he adopted himself to the sites of struggles. Social formations, according to Stuart are ideological, and ideologies are
frames of references or the mental frameworks we have. Raja, on the slide. Ideologies are nothing but the mental frameworks. This notion of ideology is vastly different from the negative connotation laden Marxist notion of false consciousness. This is a very neutral notion in the sense all of us are ideological because all of us use mental frameworks. All of us, including other living beings, they have their own mental frameworks. He spent his lifetime clarifying his position on these keywords, particularly representation. மாதிரி உருவாக்கம். மாதிரி உருவாக்கம் எவ்வாறு கருத்தியல் உருவாக்கமாக மாறுகிறது? Now let us take the example of Chennai Photo Biennale. Let us consider the photo exhibition in Senate House in the context of articulation as ideology. Who is behind this articulation? What is meant to be connected here? Who is connecting what? What is the politics of this articulation? Why should the organizers be interested only in Chennai when there are so many other cities? Why the organizers are particular about some dimensions of Chennai, not all dimensions of Chennai? Is there not a class bias in these articulations, in the connections? And who are these photographers who took these images? Are they from very poor backgrounds? Are they from middle class? Are they from very elite backgrounds? Stuart wants to examine all this. He is more interested in not the question of what is what, not even the question of how is what, but why we have Chennai Photo Biennale in 2019. If Stuart is teaching in this university now, he would be writing a chapter or giving a lecture on articulation with reference to Chennai Photo Biennale. And what is being connected here? What he says about articulation as ideology, or ideology as articulation, is, though complex, to put it simply, he says we must work with difference, we must live in difference, and these differences have to be connected or connected. When we say have to be connected, I am introducing a politics. Understand? So there is a politics of connections here in Chennai Photo Biennale, because somebody says they have raised 6 crore rupees. Maybe true, may not be true. That means this is a well-funded event. Understand? So why somebody must do this? Why we didn't have these massive mega events 10 years before? Why you have every week marathons on the beach road? Why you didn't have marathons not only in Chennai but across the world
10 years before. Is Thatcher responsible? Probably. Probably Thatcherism is alive in Chennai photo biennale. Understand? There is a masking, a very clever masking of Thatcherism at work in both examples, marathons that are happening across the world and photo biennales that are happening across the world. Why now? I'm not interested in what is Chennai photo biennale. I'm not interested in how this is managed. That is, Stuart Hall is not interested in questions of political economy. If I am interested in the question of political economy, I would be more interested in who is funding this, how this 6 crore came, etc. I'm not interested in this because I am a fan of Stuart Hall. I don't mind. I'm not interested in who is funding this. I'm more interested in why now. Secondly, I'm interested in what is this now. Why this linkage? Why this particular connection? What is being connected? What are the differences being connected when somebody does a biennale, somebody does a marathon, etc.? Why Rahul or his campaign manager chose Stella Maris College? Understand? Another example. Why not a public venue in North Madras? Why Rahul Gandhi chose only Nagarkoil and Stella Maris? I am not interested in what is this articulation or how this articulation emerges, but I am interested in question why. Why this kind of articulation? Why this happens in a elite women's college in Tamil Nadu, not in a government college? If this guy is really serious about women's empowerment or something else, there are hundreds of government colleges, women's colleges in India. Maybe he is serious or not. I'm not critiquing him as a politician. He may be a sensible person compared to Modi. I'm not getting into the binary divide between who is good or who is not good, Modi versus Rahul. I'm looking at it in an apolitical canvas, trying to read this as sites of articulation. Ideologies, according to Stuart Hall, are frameworks which are sustained by logic of languages, the concepts, categories, as well as thoughts and systems of representation. Now, in the case of Chennai photo biennale, in the case of Stella Maris address by Rahul Gandhi, and in the case of marathons, you have language as a site of difference. You have categories as a site of difference. You have conceptual problems also. Marathon for whom? Biennale for whom? Stella Maris for whom? Okay. So Stella Maris College in itself is a concept. It's a framework, and that framework hides many differences which do not come into play when Rahul Gandhi addressed the students. Understand? And the language he used probably was clever
But clever language in itself can become ideology. So we use frameworks to read our context, to make sense of our context, to figure out and render intelligible meanings of this context. This is ideology. I am reading Rahul Gandhi's speech to students in Stella Maris College as ideology in itself. It is not a speech. It is articulation. It is articulation, meaning it is a non-speech. If you are going to literally make meanings of a speech, then you don't read ideology. Understand? If you are a student of Stuart, you should forget the speech as an articulated speech. What is the American usage of the word articulation? He is a well articulated person. His speech is well articulated. That means he speaks with clarity, he speaks with impact, he speaks with precision. When we say it is a well articulated ideology, we mean it is an ideology connected well. Here connection is important. The language is not important. Language as it concerns speech is not important. Language is important, but language as a site of difference, not language as a site of communication. Understand? So, ideology is the way trains run on the tracks. Every coach, even though they look different, they are really different. Even though they look similar, they are more different than the coach that precedes it or coach that follows it. And these differences are sustained by the interlinkages, connections. A train is a train because it is a site of differences, and the site of differences are sites of struggles. Every coach is struggling to stay on the track. Despite all the advances, anything that moves on ground or air is struggling against nature. Understand? So this week there is one model of Boeing plane that has been ordered to be grounded. Boeing some Max. Okay? So anything which uses science and technology to move us from one place to another is a site of struggle. It is also a site of ideology. A train is as much an ideology because it's a site of articulation. It's a site of differences. A plane is as much an ideology because it is a site of articulation. Because it is made up of so many parts, thousands of parts, and these thousands of parts have their own individuality because of the differences between and among parts. This camera is a site of articulation because it is made up of so many tiny parts, and these tiny parts are there because of the differences. Understand? These differences make possible the ideology of this camera. The ideology of this camera is a framework. So simply put, the difference between classical Marxist notion of ideology and Stuart Hall's notion of ideology is Stuart Hall's notion is a lived one. Lived one in terms of differences. It wants us to live ideology, and live ideology
with differences, amidst differences. செவியல் மார்க்சிய கருத்தியல் தளத்திற்கும் ஸ்டூவர்டால் சுட்டிக்காட்டிய கருத்தியல் தளத்திற்கும் முக்கியமான வித்தியாசம் வேறுபட்டு, இவரது பார்வையில் கருத்தியல் என்பது நாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு விஷயம். வித்தியாசங்களோடு நாம் பின்னி பிணைந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இந்த வாழ்க்கையே கருத்தியல் தான். இதை நாம் உணர்ந்தால் நாம் எவ்வாறு இந்த வித்தியாசங்களால், இந்த மாறுபாடுகளால், வேறுபாடுகளால் பிணைந்திருக்கிறோம், இணைந்திருக்கிறோம், அந்த பிணைவு இணைவு தான் கருத்தியல். எவ்வாறு பிணைந்திருக்கிறோம், எவ்வாறு இணைந்திருக்கிறோம் என்பதுதான் கருத்தியல். நான் காங்கிரஸ் கட்சியின் தொண்டனாக இருந்தால் எவ்வாறு மற்ற கட்சிகளிலிருந்து இந்த கட்சி வேறுபட்டு இருக்கிறது, மாறுபட்டு இருக்கிறது என்று காலங்காலமாக தொண்டன் என்ற முறையில் எனக்கு வந்து சேர்ந்த அந்த சார்பு தன்மையுடைய தகவல்களாக அவை இருந்தாலும், அந்த வந்து சேர்ந்த மாறுபாடுகள், வேறுபாடுகள் சார்ந்த பார்வைகள் அவை எவ்வாறு என்னை பிணைத்திருக்கின்றன, இணைத்திருக்கின்றன. பிணைவு இணைவு. And as in the case of many other concepts, articulation is not something permanent according to Stuart. இணைவு பிணைவு என்பது, மறுபடியும் இந்த தொடர்வண்டி உதாரணத்தை நாம் உற்று நோக்கினால், நெல்லையிலிருந்து கிளம்பக்கூடிய, இன்று மாலை கிளம்பக்கூடிய நெல்லை எக்ஸ்பிரஸோ, கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸோ நாளை காலை சென்னை எழும்பூர் வந்தடையும் பொழுது அவை யார்டுக்கு கொண்டு செல்லப்படும். அங்கு பழுதடைந்த கோச்சுகள் அகற்றப்படும், அவை மாற்றப்படும், அவை மறுபடியும் இணைக்கப்படும், இல்லையா? ஸோ இட் இஸ் நாட் எட்டர்னல். Articulations are not eternal or permanent. Articulations have to be disarticulated, have to be rearticulated. இணைவு பிணைவு, இணைந்தது பிணைந்தது பிரிக்கப்பட வேண்டும், பிரிக்கப்பட்டது மற்றும் இணைக்கப்பட வேண்டும், பிணைக்கப்பட வேண்டும். So, as in the case of the Deleuzian-Guattarian category, territorialization leads to deterritorialization, leads to re-territorialization. We have in the case of Stuart Hall's ideological framework, as regards articulation, 3 levels: articulation, disarticulation and rearticulation. So it's a process. It is not fixed, it is not eternal, it is not permanent. The frameworks are not permanent or eternal. The frameworks we have, as students you may have frameworks to deal with goings on in this department, and this is a collection of differences. This collection of differences have been organized in a particular mode of connection or linkage. Sooner or later you may abandon these categories, connections, and you no longer have that articulation. After some time you may reorganize them again. You may have a new articulation about the goings on in this department. நமது துறையில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு இணைவு பிணைவு சார்ந்த பார்வை இருக்கலாம் இன்று. நாளை அந்த பார்வை சுக்கு நூறாக உடையலாம். நாளை மறுநாள் அந்த பார்வை மறுபடியும் ஒரு புதிய இணைவு பிணைவாக மாறலாம். அதுதான் கருத்தியல் ஸ்டூவர்ட் ஹாலை பொறுத்தவரைக்கும். அந்த இணைவு பிணைவில்
நாம் எழுப்ப வேண்டிய முக்கியமான கேள்வி, யாருக்காக இது? மக்களுக்காகவா? அதை தான் அவர் எழுப்பினார். Articulation for what? Change for what? In this respect, even though there is a sea of difference in the ideological position of Frankfurt School scholars and Birmingham School scholars, the similarities are there. Both the groups believed in the Marxist approach towards change. The Frankfurt School had a patently negative picture of media-society relationship. That media are ultimately tools of deception. Stuart and others believed that popular culture cannot be abandoned. So Stuart loved popular culture, not because he was a fan of films or all this music, but he found popular culture as a site of struggles. Struggles of what? Social formations. If you want to understand social formations in any given society, you need to watch your films. You need to watch your television. You need to listen to your popular music. You need to take seriously the goings on in popular culture. There is a politics involved. Politics of representation, politics of social formation, all kinds of politics are expressed at the site of popular culture. Otherwise he says, but for this, I don't care a damn about this site of popular culture. இதற்காகத்தான் நான் வெகுமக்கள் பண்பாட்டை ஆய்வு செய்கிறேன். இந்த நோக்கம் இல்லை என்றால் அது எனக்கு குப்பை மாதிரி தான் தெரியும். எனக்கு இப்போ அது குப்பையாக தெரியல, எனக்கு கதம்பமாக தெரியுது, கோமேதகமாக தெரிகிறது. ஏனால் இங்கே தான் மக்களின், முக்கியமாக உழைக்கும் மக்களின் வாழ்வியல் போராட்டங்களை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும், அரசியலை புரிந்து கொள்ள முடியும், அந்த அரசியலின் தன்மையை நாம் உணர முடியும், அது சார்ந்த கருத்தியல்கள் எவ்வாறு கட்டமைக்கப்படுகின்றன என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். நான் கருப்பரா, வெள்ளையரா, இல்லை கலர்ட் பர்சனா என்பதை நான் எப்பொழுது புரிந்து கொள்வேன்? அப்பொழுதுதான் புரிந்து கொள்ள முடியும். So the cultural studies group under Stuart was the first major group after Frankfurt School's demise, that is after Adorno, to engage deeply in studies on popular culture. And the three famous works of Stuart are, in my opinion, Representation is one major work, Resistance through Rituals. How youth resist what comes from above. எவ்வாறு இளைஞர்கள் அவர்கள் மேல் திணிக்கப்படும் பண்பாட்டு கூறுகளை எதிர்க்கிறார்கள், எந்த சடங்குகள் மூலமாக எதிர்க்கிறார்கள், எவ்வாறு எதிர்க்கிறார்கள், அதற்கான காரணங்கள் என்ன, அந்த அரசியல் என்ன, எதிர்ப்பு அரசியல், இளைஞர்களின் எதிர்ப்பு அரசியல் எவ்வாறு கட்டமைக்கப்படுகிறது, இந்த எதிர்ப்பு அரசியல் எவ்வாறு நீர்த்து போக வைக்கப்படுகிறது. ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம், அதன் எழுச்சி, ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தின் மடிவு, எவ்வாறு ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நீர்த்து போக வைக்கப்பட்டது. ஸோ ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை பற்றி யாராவது ஆய்வு கட்டுரை எழுதணும்னு நினச்சா கண்டிப்பாக இந்த நூலை வாசிக்க வேண்டும்.
எதிர்ப்பு குரல்கள் எவ்வாறு தோன்றுகின்றன, எதிர்ப்பு குரல்கள் எவ்வாறு மட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன அல்லது மறக்கடிக்கப்படுகின்றன. அதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் த்ரூ ரிச்சுவல்ஸ். And policing the crisis is a very clever attempt by Stuart and his colleagues. In that, he engages with what is known as mugging, because during this period in UK, as in the case of Tamil Nadu now, South India now, all the criminals are seen as coming from North India. We don't know what is this North India. I don't know what is this North India. Are they referring to states outside South India as North India? Or can we include East Indian states, West Indian states, Northeastern states also as North India? Anything north of south cannot be north, isn't it? Anything north of south can also be east, can also be west, can also be northwest, can also be northeast, can also be a non-directional space. It can also be China, isn't it? Because China is also north of South India. It can also be Tibet. Tibet is also north of South India. So this spatial logic as a site of politics is ideological. So what is articulated here is not real difference between real criminals and perceived criminals. உண்மையான குற்றவாளிகள் and குற்றவாளிகளாக சித்தரிக்கப்படுபவர்கள். குற்றவாளிகளாக யார் சித்தரிக்கப்படுவார்கள்? அடித்தட்டு மக்கள். இந்த கருப்பி நாடகத்தில் யார் குற்றவாளி? அந்த வேலைக்கார பொண்ணு இல்லையா? பணக்காரங்க யாருமே திருட மாட்டாங்க. பேண்ட் போட்டவன் யாருமே கெட்டவனாக இருக்க மாட்டான். அதே மாதிரி இந்த புத்தகத்திற்கான காரணம் எங்கே விதைக்கப்படுகிறது என்றால், ஏன் கருப்பர்கள் அவர்கள் குற்றம் செய்யவில்லை என்றாலும் காவலர்களால் துன்புறுத்தப்படுகிறார்கள்? அஃப்கோர்ஸ் நம்ம நாடு மாதிரி அடிக்கிறது உதைக்கிறதெல்லாம் கிடையாது. பட் தே ஆர் ஆல்வேஸ் ஃபேஸிங் த பிரண்ட். ஸோ police always arrest blacks in any crime situation. இது இங்கிலாந்து நாட்டில் நடந்த ஒரு விஷயம். எங்கே குற்றம் நடந்தாலும் உடனடியாக கருப்பர்கள் கைது செய்யப்படுகிறார். குற்றத்தை செய்தவர் வெள்ளையராக இருந்தாலும் கருப்பர்கள் தண்டிக்கப்படுவது ஏன்? ஏனென்றால் இங்குதான் இந்த மாரல் பேனிக் என்ற அந்த சமூகவியல் கோட்பாட்டு தளத்தை இவர் கல்ச்சுரல் ஸ்டடீஸ் பார்வையில் விரிவாக்கம் பண்ணுகிறார். ஸோ திஸ் moral panic concept was originally proposed by a famous sociologist by name Stanley Cohen, when he found something strange in how the media dealt with a minor incident between two youth groups on Brighton Beach. Brighton என்ற கடற்கரை நகரத்தில் இரண்டு இளைஞர்கள் கூட்டம் மோதிக்கொள்கிறார்கள். அந்த செய்தி அவர்கள் தோற்ற அளவில் வித்தியாசமாக இருந்ததனால் அந்த காலத்தில் பங்க் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய இந்த கூட்டம் வேறு மாதிரியான முடி அலங்காரம், வேறு மாதிரியான உடை அலங்காரம். ஸோ அதனால் பொதுமக்களிடையும் ஊடகங்களிடையும் இவர்களை பற்றி ஒரு தவறான மதிப்பீடு. இந்த இளைஞர்கள் தப்பு செய்யக்கூடியவர்கள்,
குற்றம் செய்யக்கூடியவர்கள் என்ற கருத்து இருக்கும் பொழுது இந்த மோதல் நடக்கிறது. அந்த மோதல் நடந்து முடிந்தவுடன் அவர்களும் சமாதானமாக போய்விடுகிறார்கள், அவர்களும் மறந்து விட்டார்கள். ஆனால் மறுநாள் செய்தித்தாள்கள், அதற்கு அடுத்த நாள் செய்தித்தாள்கள், தொடர்ந்து அந்த வாரம் அந்த மாதம் முழுவதும் அந்த நாட்டின் ஊடகங்கள் நமது நாட்டுக்கு ஒரு பெரிய பேராபத்து வந்துள்ளது, அந்த பேராபத்து இந்த இளைஞர்கள் உருவில் வந்துள்ளது, இதை நாம் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், சட்டம் இயற்றுபவர்கள் இதை கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளவும் என்று ஊதி ஊதி பெருசாக்கும் பொழுது ஸ்டான்லி கோகன் என்ற அறிஞர் இதை பற்றி யோசிக்கிறார். ஏன், எதற்காக ஒரு சாதாரண சம்பவம், அவர்களே மறந்துவிட்ட சம்பவம் இந்த அளவுக்கு ஊதி பெருசாக்கப்படுகிறது? அப்போது இதனுடைய சமூகவியல் தன்மை என்ன, யார் இந்த வேலையை செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இதில் ஊடகங்கள் ஒரு பங்கு வகிக்கின்றன, அரசு ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது, பெற்றோர்கள் ஒரு பங்கு வகிக்கிறார்கள். They are all definers of moral panics. So in policing the crisis also, Stuart Hall uses the same framework but differently. One part of the book talks about mugging. மக்கிங்னா ஒருத்தரை அடித்து வழிப்பறி செய்து பணத்தை எடுப்பது. ஸோ இந்த மக்கிங் சார்ந்த குற்றங்களில் எவ்வாறு கருப்பர்கள் தண்டிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை பற்றி ஆரம்பித்து இட் ப்ரொவைட்ஸ் எ கிரிட்டிக் ஆஃப் தாச்சரிசம். தாச்சரிசத்தையும் மக்கிங்கையும் கனெக்ட் பண்ணுறார். தாச்சரிசம் இஸ் அன் ஐடியாலஜி which deals with mugging differently. புரியுதா? Then representation. Representation is another classic work, and he has written widely on representation, the concept of representation. Why our conventional notions of representations are wrong. You would understand if you read Stuart Hall closely. And again he introduces the logic of difference and gaps. There is something between what media tell us about Pollachi case and what is reality. நக்கீரன் வீடியோவில் இருக்கிற யதார்த்தம் உண்மையா பொய்யா இருக்கா இல்லையான்னு யாருக்கும் தெரியாது. Okay, so there is a gap, maybe true, may not be true. So Stuart Hall was concerned about the ideological function of this gap between media reality and reality. There is a gap always. There is a gap between who is Vijay and who is Vijay in the minds of Vijay fan. Okay, so Vijay in the minds of Vijay fan is likely to be different from Vijay. The Pollachi case has covered by or not covered by, even not the case of not covering amounts to creation of a gap. It has not been covered adequately because of the contemporary media scenario in Tamil Nadu, where all the media have become party affiliates. Understand? Once upon a time we had party newspapers and general newspapers. Now we have only one category, party newspapers, and a subcategory, party newspapers run by parties, party newspapers run by non-parties. You have Dinatandi, Dinamalar, Dinamani as non-party newspapers. You have Murasuli as party newspaper. Understand? You have Dinatandi, Dinamalar, Dinagaran, non-party newspapers. You have Namadi MGR, Murasuli as party newspapers. You have two kinds of party newspapers.
Now you don't have general newspapers, general media. So Pollachi case cannot be covered. Understand? There is likely to be a gap in coverage, gap in representation, gap in our perception of reality. Understand? So this gap is a dangerous gap. This gap is dangerous as pluralism. This gap is as dangerous as democracy. This gap is as fatalistic as consensus. Okay. Gap itself is a framework. இந்த இடைவெளியே framework. இந்த இடைவெளியே சட்டகமாக மாறும். புரியுதா? In the case of Pollachi case, இவர்கள் இதை நேர்மையாக அணுகாத காரணத்தினால் அந்த நேர்மையற்ற அணுகுமுறையே ஒரு சட்டகத்தை உருவாக்குகிறது. புரியுதா? Gap is ideological. Gap is a site of struggle. So it is not a quantitative gap. Understand? It is not a quantitative gap. This is not something to be seen as this is the distance between this group of listeners and this group of listeners. Something that can be measurable. What is measurable is less dangerous than what is not measurable. Understand? You measure with your tools of content analysis. This paper has given this much coverage to this issue. That prism is less dangerous than what cannot be measured. What cannot be measured in the newspaper is what is not covered, isn't it? So when Thoothukudi firing happened, no Tamil television covered it. So if you are going to do a blind content analysis of coverage of Thoothukudi firing, of Tamil television, you won't find that at all on the radar. You may still try to do a study. That is a dangerous one, because that doesn't exist as content. The very fact that doesn't exist tells us that it's not something that you can measure. It defies measurement because there is nothing to be measured, isn't it? Only when there is a content, you can say that this is pro-government, anti-government, etc. There is no content. There is sameness. And the sameness is absence. Sameness of absence. That is very dangerous. Sameness of absence. Every paper you don't find what is being done to common man in India. Sameness. Frankfurt School scholars were talking about a different kind of sameness. Sameness of Hollywood films. Same style, same formula, same genre. That sameness was less dangerous than the sameness in countries like India, where we believe that this country is democratic, but you open your newspapers, if you get 10 newspapers in your library, there is sameness, not in terms of coverage, but in terms of non-coverage. That is dangerous. That is Marxism at work in journalism. We have been so far talking about Marxism at work in politics. We are not considering Indian journalism as a site of Marxism. I would like to see Indian journalism, I would like to study Indian journalism as a promoter of Marxism. Modi is not a promoter of Marxism. The newspapers which are promoting, media which are promoting,
they are true Marxists. Republic TV is a true Marxist. Much more dangerous than the person who gets the coverage, the party which gets the coverage. Hitler is not dangerous. Hitler was not dangerous. The group which was promoting Hitler made possible Hitler. Modi in himself is not dangerous. BJP in itself is not dangerous. It is a coming together of differences as linkages, connections in a bad way. That makes this the so-called bad ideology. Fascism as a bad ideology. Understand? Rightist politics as a bad ideology. Thatcherism as a bad ideology. The way it camouflages, understand? The way it has camouflaged a reservation for upper caste Hindus as reservation for the poor. Now, if you read Stuart Hall's critique of Thatcherism, she was trying to introduce something against the working class, but trying to convey the message to the working class, I am doing this for your welfare. Understand? Here Modi's government has introduced 10% reservation for economically poor and has kept 8 lakhs as the limit. This is, everyone knows, this is meant to benefit a particular caste segment of Indian society. But this has been sold in a very clever way that this is meant for the poor, economically poor. This is no different from the language used by Margaret Thatcher when she was closing down all the public sector companies in Britain. This is meant to improve your living conditions. பாட்டாளி மக்களை பார்த்து அவர் சொன்னது அன்னைக்கு, உங்களது வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்ததான் நான் அன்றாடம் பாடுபடுகிறேன். அதற்கும் இன்று மோடி அரசாங்கம் செய்யக்கூடிய இந்த விஷயத்தை there is more to discuss and talk. இன்றைக்கு சன் டிவியில் வேலை இழந்தவர்களை பற்றி ஒரு செய்தி வருகிறது இல்லையா? ஸோ அதை பற்றி இங்கே இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர் நல ஆணையர் ஏன் பேச மறுக்கிறார்? இதே ஊடகங்களில் நேற்றோ அதற்கு முந்தைய நாளோ கடந்த வருடமோ நடந்த ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டம் ஏன் பெருசாக தெரிஞ்சுது? அவர்கள் ஏன் 1 லட்சம் வாங்கக்கூடிய ஊழியர்களாக தோற்றுவிக்கப்பட்டாங்க இல்லையா? இவர்களுக்கு ஏன் போராட்டம் என்ற ஒரு கேள்வியை ஏன் ஊடகங்கள் முன்வைத்தன இல்லையா? ஸோ இதுதான் வந்து ஆர்டிகுலேஷன். இந்த ஆர்டிகுலேஷன் has to take into account all factors. As he says, fundamentally historical, political and cultural, and additionally economic. இதை தான் நாங்கள் அன்று செய்தோம். இந்த புதிய புலத்தை கட்டமைக்கும் பொழுது எங்களுக்கு அரசியல் பார்வை தேவைப்பட்டது, வரலாற்று பார்வை தேவைப்பட்டது, முக்கியமாக பண்பாட்டு பார்வை தேவைப்பட்டது. அதனுடன் மார்க்ஸ் சொன்ன அந்த பொருளாதார பார்வையையும் கலந்து தான் நாங்கள் சூழலை அணுகினோம். ஆனால் இன்று பொருளாதார பார்வையே தேவையற்றது. நான் ஒரு குறுந்தட்டு வரக்கூடிய இசையை அதன் அளவில் பார்த்தால் போதும். அது ஏன் எதற்காக என்னிடம் என் கையில் வந்தது என்பதை பற்றி எனக்கு அக்கறை, பொருளாதார பார்வையில் அக்கறை இருக்க தேவையில்லை. நான் சென்னை ஃபோட்டோ பின்னாலே போய் அதை ரசித்தால் மட்டும் போதும். அது ஏன் 2019 உதயமாகிறது என்பதை பற்றி எனக்கு பொருளாதார பார்வை தேவையில்லை என்று நாம் சொல்லக்கூடாது என்று சொல்கிறார். ஸோ ஒரு பக்கம் வந்து செவியல் மார்க்சியம்
சொல்லக்கூடிய அந்த பொருளாதாரம் சார்ந்த பார்வை மட்டுமே அவசியம் என்ற கருத்து நிலையும் தவறு. இன்னொரு பக்கம் பொருளாதார பார்வையே தேவையற்றது, விஜய் படத்தை மாத்திரம்தான் பார்க்கணும், அதில் இருக்கக்கூடிய பொருளாதார அரசியலை நான் பார்க்கக்கூடாது, ஆய்வு செய்யக்கூடாது என்று சொல்வது தப்பு. மறுபடியும் நாம் அரசியல் பார்வையுடன், வரலாற்று பார்வையுடன், பண்பாட்டு பார்வையுடன், பொருளாதார பார்வையுடன் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறார். These constitute articulations. These are the sites of connections and linkages. உங்களுக்கு எப்படி பிணைப்பு வரும், இணைப்பு வரும்? I want to live and with differences ன்னு சொல்றாரு இல்லையா? How can one recognize differences, identify differences? அப்போ எனக்கு எதனா சொரணை இருந்தால் தானே அந்த வேறுபாடுகள் மாறுபாடுகளை பற்றி பேச முடியும். அந்த சொரணை எப்போ வரும்? நான் கருப்பன் என்பதனால் மட்டும் வராது. நான் ஜமைக்கா நாட்டிலிருந்து இங்கிலாந்து வந்து குடியேறிய கருப்பர், அங்கு நான் கருப்பர் தான், ஆனால் வேறு வகையான கருப்பர். இங்கு நான் கருப்பர், வேறு வகையான கருப்பர். ஏன் கருப்பராக மாறினேன்? அப்போ அது ஒரு வழி, அது ஒரு சொரணை சார்ந்த வழி இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் எ டிஃபரன்ஸ். இது மாதிரி எண்ணிலடங்கா வேறுபாடுகள் மாறுபாடுகள் இணையும் பொழுது that person gets a framework, and that framework is ideological because it is located in a site of struggle. It is a struggle. Ideology is not a prism. Ideology is not a lens. To be ideological means engaging in a struggle. The nature of struggle differs. The nature of struggle differs for people who are comfortable listening to each other in this air-conditioned studio, talking about Stuart and his subjects. But what about the subjects in Chennai who do not know Stuart Hall? Stuart Hall பற்றி தெரியாத வட சென்னை மக்களுக்கும் அன்றாட காட்சிகளுக்கும் அவர்களது வாழ்வியல் போராட்டங்கள் எவ்வாறு பிணைந்து இணைந்து ஒரு தொங்கலுடன் வலியுடன் நடைபோடுகின்றன, அதுதான் கருத்தியல் தளம். அந்த வாழ்வியல் போராட்டங்கள் இருக்கிறது, அந்த இணைவு பிணைவு சார்ந்த மாறுபாடுகள் வேறுபாடுகள் சார்ந்த வாழ்வியல் போராட்டங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் கருத்தியல். அதுதான் கருத்தியல் தளத்தின் உருவாக்கம். கருத்தியல் is not a body of ideas a party may have, an institution may have. It's a framework which the subject carries. Who is that subject? That subject is a voter in North Madras, is a voter in Tamil Nadu who is going to vote in the coming election. So that subject has already been formed, constituted, interpellated. தமிழ்நாடு வாக்காளர்கள் ஆல்ரெடி சுயமாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். They have been already interpellated in many ways, by the logic of democracy, by the logic of electoral democracy, by the logic of welfare democracy, by the logic of freebies, by the logic of good versus bad, by the logic of state parties versus national parties, by the logic of good state parties versus bad national parties. All these processes of interpellations have already created or in the process of creating a subject that is the Tamil Nadu voter. தமிழ்நாடு வாக்காளர் என்ற சுயத்தை ஏற்கனவே உருவாக்கி விட்டார்கள்.
அல்லது உருவாக்கும் நிலையில் இருக்கிறார்கள். நல்ல கட்சிகள், கெட்ட கட்சிகள், ஜனநாயக நாட்டில் இயங்கக்கூடிய கட்சிகள், மக்களுக்காக செயல்படக்கூடிய கட்சிகள், மக்களை ஒதுக்கக்கூடிய கட்சிகள், மக்களுக்கு எதிரான கட்சிகள். இந்த இன்டர்பிலேஷன்லாம் தாங்கி கொண்டு ஒரு வாக்காளர் சுயமாக இயங்க முடியுமா? Here சுயம் refers to with certain independence, being aware of his subject position. I am not the subject created by others, I am a subject of my own making என்று எந்த வாக்காளராலும் சொல்ல முடியுமா? பணத்தை வாங்கி கொண்டு, பிரியாணியை வாங்கி கொண்டு, கையூட்டுகளை வாங்கி கொண்டு, செயல்படக்கூடிய வாக்காளர்களை மட்டும் பற்றி நான் பேசவில்லை. நான் இந்த ஜாதிக்காரன், அதனால் இவர்தான் நாட்டை ஆள பிறந்தவர். மயிலாப்பூர் வீதிகளில் போனீங்கன்னா நீங்கள் கேட்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் ஃபார்மேஷன், சோஷியல் ஃபார்மேஷன் வேற. வியாசார்படி தெருக்களில் நடந்தால் அங்கே கேட்கக்கூடிய சோஷியல் ஃபார்மேஷன் வேற. சோஷியல் ஃபார்மேஷன் என்பது நமக்கு புலப்படாத ஒரு விஷயம் கிடையாது, புலப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம். நாம் அவங்கள பார்க்குறோம், பார்த்த உடனே அவங்க யார், எந்த தட்டில் அவங்க இருக்கிறாங்கன்னு நமக்கு தெரியுது. அது மயிலாப்பூராக இருந்தாலும், வியாசார்பாடியாக இருந்தாலும், டெல்லியாக இருந்தாலும் தெரியுது. அவங்க பேசக்கூடியதும் நாம் பார்க்கக்கூடியதும் ஒரு ஒத்திசைவு இருக்குது. இன்னார் இதை தான் பேச முடியும் இல்லையா? ஸோ subject formations are happening all the time because interpellations are happening all the time. So we need to take seriously Stuart Hall's conception of ideology as well as his sources of inspiration, particularly Gramsci and Althusser. He takes seriously, I have explained in some detail about Althusser. Stuart Hall takes seriously Gramsci's concept of common sense. Gramsci தான் முதல்ல பொது புத்தியை பற்றி மறுவரையறை செய்தார். நம்ம பொது புத்தினா என்ன நினைக்கிறோம்? தட் இஸ் இண்டிவிஜுவல்னு நினைச்சோம் அது வரைக்கும். அவர் he talks about common sense as collective. Common sense is not individual according to Gramsci. So in the case of citizens of Mylapore or citizens of Vyasarpadi or citizens of a particular area where particular community lives, there is a collective common sense that works well as articulation. Understand? ஒரு ஜாதிக்காரர்கள் இருக்கக்கூடிய தெருவில் there is a collective common sense which is very different from the individual common sense, and the institutions are after controlling this collective common sense. Okay, நமது பொது புத்தி, இந்த கலெக்டிவ் பொது புத்தியை தக்க வைத்துக் கொள்பவை ஊடகங்கள், பொது அமைப்புகள், அரசியல் கட்சிகள். and we believe so. இந்த பொது புத்தி தான் ஆர்டிகுலேஷனை பாதிக்கும். புரியுதா? We become victims of politics because politics creates this collective common sense. இந்த காமன் சென்ஸை உடைக்கிறது தான் நமது வேலையாக இருக்க முடியும்னு ஸ்டூவர்ட் ஆல் சொல்றார்.